Yes, good morning students. Now it is degree of dissociation and degree of association. Net degree of dissociation is alpha. Suppose we are having NaCl as solute. Okay. When it dissociates, it gives two particles, Na plus and Cl minus. Particles are two. But suppose it is not dissociated 100%. It dissociates suppose 80% or 70%. In question it is given NaCl is dissociated 10%. NaCl is dissociated 80%. So how to determine this degree of dissociation and how this degree of dissociation is related with the Ventov factor I. So that is alpha equals I minus 1 upon n minus 1. This is the formula we use when degree of dissociation alpha is given. What is the difference between I and n? Suppose we are having solute barium chloride. Okay, its n factor will be 3 because it has 3 particles. When it dissociates in water, it gives 1 barium ion and 2 chloride ion. So n will be 3. But suppose it is given that it is 30% dissociated in water. 30% dissociated. એવું આપ્યું હોય કે 30% જ dissociate થાય છે તો alpha કેટલું થશે 0.3. If you put these values over here, 0.3 equals I minus 1 upon n minus 1. એનાથી આપણને પછી I minus કેટલું મળશે 3 minus 1. Particles are 3 na? So 3 minus 1 will give you 2. 2 into 0.1 0.6. And what is I? It will be 0.6. होना चाहिए था 3. But as it is 30% dissociated, I factor will be 1.6. So if degree of dissociation is given, then how to determine Ventov factor? I minus 1 upon n minus 1. What is n for K4FeCN6? Potassium ferrocyanide. એના માટે n શું થશે? So it will, when dissociate in water, gives 4 potassium ion and this 1 ferrocyanide ion. So n value will be 5. What is the n value for aluminium sulfate? Particle ગણી લેવાના total. એના માટે કેટલું થશે? 2 aluminum ion, 3 sulfate ion. So again n will be 5. So by use of this formula, we can calculate degree of dissociation, Ventov factor and n. Similarly, if solute undergo association, then we have to find out degree of association. Degree of association. How to determine degree of association? First it is indicated by beta. जैसे वो अल्फा था वैसे ये बीटा. And for determining degree of association, formula is beta equals to 1 minus I, 1 minus 1 upon n. और इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो it is n 1 minus I upon n minus. What is n? The number of particles. Number of particles. Okay. Suppose ऐसा दिखा है कि solute dimerizes. तो क्या लिखेंगे अपन? n will be 2. Suppose ऐसा लिखा है solute trimerizes in the solution. Trimerize means n will be 3. Mostly ये दो ही होते हैं, dimerize और trimerize. Suppose acetic acid dimerize in benzene, so n value will be 2. Phenol trimerizes in toluene, we have to take n equal to 3. Similarly, degree of association આપેલું હશે, બધું મૂકી અને I factor આપણે ગોતી શકાય. So these formula you have to remember, degree of association and degree of dissociation. કેમ અપ્લાય કરવાના? બે સમ હું તમને કરીને બતાવું, બે ન્યુમેરિકલ કરીને. First numerical example છે 2.12. Example 2.12. 2 gram benzoic acid dissolved in 25 gram benzene. 2 gram benzoic acid dissolved in 25 gram benzene. So W1 is solvent, which is benzene, and W2 is solute, which is benzoic acid. Their weights are given, so W2 and W1 we have written. Shows a depression and freezing point. Shows depression and freezing point as 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene, that is Kf, 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association of acid?
percentage association. Beta we have to determine. Degree of association. If it dimerize in the solution. N equal to 2. क्योंकि क्या दे रहा है वो? Dimerize हो रहा है solution. इसलिए N will be equal to 2. We have to determine beta. Now, this is benzene. This is benzoic acid. What's molecular mass of benzoic acid? N2. Benzoic acid is C6H5COOH. If we calculate its molecular mass, it would be 122 grams per mole. अब बीटा अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले I निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला लगाओ. डेल्टा TB is equals to I KB W2 by M2 into 1000 upon W1. Everything is given. From this we can determine I. Put up all the values and calculate I. I को अगर सब्जेक्ट बनाए तो it would be delta TB multiplied by M2 multiplied by W1 divided by KB into W2 into 1000. All values are given. What is delta? Sorry, not TB. It's TF. Freezing point. Left level. Boiling point हो तो ER. Otherwise, freezing point F. So, what is delta TF given? 1.62. What is molecular mass of solute given? M2 122. Weight of solvent given 25 divided by what is KF 4.9 for benzene. Weight of solute is given 2 gram multiplied by 1000. This way we can determine I value, and this I value will comes out to be Van't Hoff factor. એ કેટલું આવશે? 0.992 એટલું આવશે. જે બી આવે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાનું આપણે. 2 એ 61 થશે, 25 4 100. આમાં જે I વેલ્યુ આવે અહીંયા મૂકી દેવાનું. એ I વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી શું કરવાનું? બીટા કેલ્ક્યુલેટ થાય. 1 minus I upon 1 minus 1 upon n. What is n? N will be 2 because it is dimerizes. Put up the value of I calculated here. Put up n value as 2. By solving this, we can have beta. अब बीटा जो आवे ने परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेवानो by multiplying 100. बीटा जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन. This way we can determine I. हमेशा फॉर्मूला में I यूज करवानो ज दरेक सम ની અંદર. એ છોકરા ભૂલી જાય કે I એડ કરતા ને પછી આન્સર ખોટું આવે. जैसे क्वेश्चन હજી છે. सिंपल क्वेश्चन हो एमसीक्यू में पूछा है बट भूल केम पड़े कारण के આપણે I इंट्रोड्यूस નથી કરતા એના માટે. जैसे क्वेश्चन છે व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल aqueous solution of BaCl2. 0.2 मोलल aqueous solution of BaCl2. Kb is given 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल. હવે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. ડેલ્ટા TB is equals to I લખવાનું, Kb into molality. I કેટલું લેશું બેરિયમ ક્લોરાઇડ માટે? It is given that it is 100% dissociated. 100% dissociated. એવું આપ્યું હોય તો I શું લેવાનું આપણે? N equal to I. I equal to N if it is 100% dissociated then. What is N factor for barium chloride? કેટલા પાર્ટિકલ મળે પાણીને ડિસોલ્વ કરવાથી? 3 particles. So I will be 3. What is Kb? 0.52. What is molality? 0.1. So answer would be 312. 0.312 Kelvin. છોકરાઓ શું ભૂલ કરે? I લખતા જ ભૂલે જાય. ખાલી delta TB equals to Kb into molality. આ બેને જ મલ્ટીપ્લાય કરશો તો આન્સર ખોટો આવે. I factor we have to use for barium chloride, NaCl, urea હોય તો આ I1 થઈ જશે. સપોઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ બેરિયમ ક્લોરાઇડ યુરિયા આપ્યું હોય તો પછી I કેટલું થઈ જાય? 1. કારણ કે I1 શું કામ હોય? યુરિયા, ગ્લુકોઝ, પછી આપણે સુક્રોઝ એ લોકો માટે શું કામ I equal to 1? Because they are non-electrolyte. They won't dissociate into ions. સોલ્યુશનમાં ડિસોસિએટ થતા નથી. એટલા માટે એ લોકો માટે I શું આવશે? 1. बाकी जेवा सोल्यूट हो बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेंजीन इन एसिटिक एसिड और फिनॉल इन एसिटिक एसिड या फिनॉल इन बेंजीन, that time we have to use
strength of factor, that is I. एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन बन सकते हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2.32 एक्सरसाइज में છે. It's 2.32. Important question है, पूछी शकाय. Calculate depression and freezing point of water. Depression and freezing point of water. એટલે delta TF calculate કરવાનું છે. When 10 gram chloropropanoic acid added to 250 gram water. सोल्यूट कौन सा दिया है? CH3, CH2, CH, Cl, COOH. 2 chlorobutanoic acid. इसका वेट दिया हुआ है W2, that is 10 gram. What is the weight of water given? W1 250 gram. It is dissolved in 250 gram water. अब Ka दिया हुआ है, 11th में पढ़ा था. Dissociation constant of acid 1.4 10 raised to power minus 3. 11th નું કાંઈ પણ ભૂલવાનું નથી, બધું યુઝ થાય. KF is 1.86. It's Kelvin kilogram per minute. What we have to determine? We have to determine delta TF. Calculate depression and freezing point of water. When 10 gram this is added to 250 gram water, Ka is given and Kf is given. अब K क्यों दिया है इस क्वेश्चन में? We know that all acids, गम्मे ते एसिड हो, CH, Cl, COOH, they partially dissociate in water to give two particles. First is CH3, CH2, CH, Cl, COO minus and H+. So how many particles are there? Two particles, but it is partially dissociated. So first we will determine alpha, degree of dissociation होती है. N तो मળી ગયો, આમાંથી 2 છે. But what is degree of dissociation alpha? એની માટે આપણને આ Ka એમાંથી શું ગોતશું? પહેલા alpha. याद हो तब तो फॉर्मूला होती है Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. उसमें से अपन नीचे alpha neglect कर देते हैं. So if we neglect this alpha because it is very less, what is Ka? Ka will be C alpha square. અહીંથી તમારે alpha find out કરવાનું. Degree of dissociation, that is under root Ka upon C. What is C? C is the concentration. C is the molality of the solution. What is molality of the solution? Weight upon molecular weight into 1000 upon weight of solvent. આમાંથી તમારે alpha find out. E alpha મળી જાય પછી I minus 1, N minus 1. આમાંથી I find કરવાનું. By the use of alpha, N is given 2, we can determine I. Went off factor I આવી જશે. પછી went off factor put up કરવાની ફોર્મ્યુલામાં. delta TF is I, KF, molality. એ કોન્સન્ટ્રેશન C હોય ને, એ મોલાલિટી. આમાં મૂકશો ત્રણેય વેલ્યુ તો તમને શું મળી જશે? ડિપ્રેશન એન્ડ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. પાછું કહું કેમ કરવાનું? જે આપ્યું હોય પહેલા એનું ટેબલ બનાવો. delta TF we have to determine. ક્લોરોએસિટિક એસિડ क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड નું વેટ આપ્યું છે 10 ग्राम. वेट ऑफ वाटर इज 250 ग्राम. इन दोनों से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं. C जो बोला है ना इसने, या मोलालिटी जो N बोला है, वी कैन डिटरमाइन बाय दीस टू. कैसे डिटरमाइन करते हैं मोलालिटी? वेट अपॉन मोलेक्युलर वेट into 1000 upon 250. મોલાલિટી ફોર્મ્યુલા આવડે છે. પછી Ka શું કામ આપ્યું છે? તો Ka માંથી આપણે અલ્ફા ગોતવું પડે. We know that Ka, that is dissociation constant of weak acid, C alpha square. इसमें से आपको अल्फा का कैलकुलेट करना है. What is C? It is the molality of solution. How to find molality of solution? W2 by M2 into 1000 by W1. M1 M2 ક્યાંથી લાવશો? આનો મોલેક્યુલર વેટ ફાઇન્ડ કરી દો. કાર્બનનું 12 હોય, ક્લોરીનનું 35.5 હોય, ઓક્સિજનનું 16 હોય. એટલે C કેમ ગોતવાનું? પાછું ઉપર લખી દો. It is W2 by M2 into 1000 upon W1. આનાથી તમારે C એટલે what? Molality can be calculated. So this way you have to use degree of dissociation and association, and you have to solve exercise questions. Okay? Next chapter we will start, that is electrochemistry.